CRTV News, ici, toute l'info. It's a bright Thursday afternoon in the nation's capital city, Yaoundé. Good afternoon, dear viewers. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Sidoine Monkam. Bonjour, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire du 12h de ce 10 décembre 2020, CHAN 2021 au Cameroun. Plus que 37 jours avant le coup d'envoi, le Premier ministre chef du gouvernement, NGUTE, évalue les derniers réglages. Le Premier ministre était ce matin sur les sites d'Olembe et de Fandena à Yaoundé. Les échos de cette visite dans le 12h. 72e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'événement se célèbre ce 10 décembre. 72 ans après, quelle évaluation de ce texte qui sert de boussole en matière de protection des droits humains dans le monde? Sur cette actualité, nous aurons les éclairages du professeur James Mwange Kobila. C'est le président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Il est l'invité du 12h. Et en page magazine, nous vous invitons à faire une petite balade sur les berges du Vouri à Douala. De nombreuses activités s'y développent, de l'hôtellerie à la restauration, et contribuent au développement de l'écotourisme. De petits plaisirs au bord de l'eau à découvrir. Enfin, de journal. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Thanks again for your kind attention. And as announced at the start of this newscast, Prime Minister Joseph NGUTE, head of the committee tasked with preparing the CHAN and AFCON, has since this morning been inspecting the progress of finishing touches at the Olembe and Fandena stadiums. The inspection visit that comes 36 days to the start of the CHAN 2021 is to assess the level of work and galvanize the enterprises on the field. Let's now move over to the Omnisport Stadium here in Yaoundé, where Christian Che Atam is on standby. Chris, we understand the PM's inspection visit has just ended. What was the main point of focus of this visit this morning? It was an inspection visit which took place in 2 laps. The first lap at the Olembe Sports Complex, where Prime Minister Joseph NGUTE visited the 2 annexed stadiums, which shall be used as training stadiums for next year's CHAN. He specifically inspected the pitches of both training grounds. He equally visited the main stadium at Olembe. The second lap was at the Omnisport Stadium in Fandena, where Joseph NGUTE equally visited the annex stadium, which will be used as a training ground for next year's CHAN, and he also visited the pitch of the main stadium as well as other facilities for coaches, visiting teams and the host teams. At the end of the visit, Prime Minister Joseph NGUTE was positive. He expressed satisfaction over what he had seen at Olembe and at the Omnisport Stadium in Yaoundé, and he has called on Cameroonians to be proud of what the country has offered as sports infrastructures, and he equally called on them to be ready when next year's CHAN kicks off, to support it with all their heart and mind. This is Christian Che Atam, live from the Omnisport Stadium in Yaoundé.
Merci à vous, Christiane Chiatam. Et sur cette actualité liée aux préparatifs du championnat d'Afrique des Nations 2021, plus que 37 jours seulement avant le coup d'envoi de la grande fête du football chez nous, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph NGUTE, vient d'achever la visite des infrastructures sportives qui vont accueillir cette compétition de la CAF à Olembe et Mfandena. Pour les dernières nouvelles, retrouvons dans la suite du Premier ministre au stade Omnisport de Mfandena, Laurentine Bokono. Bonjour Balade, l'avant-match vient de prendre fin ici à Mfandena par une séance de débriefing. Ce qu'il faut en retenir, ce sont ces assurances du Premier ministre chef du gouvernement Joseph NGUTE à la communauté sportive africaine qui attend impatiemment cette grand-messe. La date est connue, ce sera le 16 janvier 2021, ici même au stade principal de Mfandena. Le Premier ministre chef du gouvernement l'a visité dans tous ses contours essentiels. La loge présidentielle, l'espace VIP, le local de la CAF, les positions commentateurs, les vestiaires et le stade annexe numéro 1. Avant cela, le Premier ministre a commencé par le complexe sportif d'Olembe. Le drop-point était au stade annexe numéro 1 où il a visité l'état de la pelouse. Tout est OK. Ensuite, c'était le stade annexe numéro 2. À son arrivée à Olembe, le Premier ministre chef du gouvernement a été accueilli par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, les ministres des Sports et de l'Éducation physique, de l'eau et de l'énergie, de l'habitat et du développement urbain, ainsi que celui des marchés publics. Ici comme ailleurs, on assure et on rassure. Yaoundé sera prêt le jour dit. À la suite du Premier ministre, Laurentine Bokono, CRTV. And today, December 10th, is observed across the globe as Human Rights Day. This 2020 edition is commemorated under the theme Recover Better, Stand Up for Human Rights, and it is related to the COVID-19 pandemic, which focuses on the need to build back better by ensuring human rights at a central recovery efforts. Gilbert Ongene in the following reports looks at the Human Rights Declaration. The Universal Declaration of Human Rights is the first global enunciation of human rights and considered as one of the first major achievements of what is today referred to as the new United Nations. The 30 articles document is considered as a foundation text in the history of human rights. It outlines basic rights and fundamental freedoms. The Universal Declaration of Human Rights, therefore, commits nations to recognize all humans as being born free and equal in dignity and rights, regardless of nationality, place of residence, gender, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. Although not legally binding, all 193 member states of the United Nations, including Cameroon, have ratified at least one of the 9 binding treaties influenced by the declaration, with the vast majority ratifying 4. Although courts in some countries have been more restrictive on its legal effect, the Universal Declaration on Human Rights and Freedom nevertheless has and is still influencing legal, political, social developments on both the global and national levels, with its significance partly evidenced by its 524 translations, the most of any document in history. And we continue talking about human rights. All men are born equal and have the right to some fundamental issues such as education and the right to the freedom of speech. We now go over to the far north of Cameroon to see exactly what the situation of human rights is in that part of the country. Ayuk John Ashu talks about it in the following report. Teenage and forced marriages, a common practice in the far north region, constitutes a hindrance for the right to education by the girl child. In a region considered as an education priority zone, the Cameroon government and her partners have been multiplying initiatives to scale up the enrollment of girls in school. This through incentives like prize awards and facilitation of the delivery of birth certificates. Meanwhile, the child-centered non-governmental organization Plan International Cameroon has been organizing fora to whip up the zeal of young girls to pursue education. To empower girls, and so that we see how girls are feeling as leaders of tomorrow. I feel like I was the principal. In fact, if I become a principal, I will be bold the way that she is.
These combined efforts have undeniably impacted on a growing number of girls in the region who enjoy their inalienable rights to education with the dream to step into the shoes of some of their role models of the same gender. Et nous restons sur l'actualité de ce 10 décembre. Ce jour est Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée marque également le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette déclaration sert de boussole depuis des décennies en matière de protection des droits humains. Revisitons ce texte dans cette lecture de Philippe Roger et Sama. Après la Charte des Nations Unies adoptée en 1945, l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale proclame le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme comme idéal de gouvernance du nouveau monde d'après Deuxième Guerre mondiale et facteur clé de promotion de la justice, du développement, de la paix et de la sécurité collective. Le texte énonce les droits inaliénables de chaque être humain au plan politique, économique, social, culturel et du bien-être. Il exprime à tous égards leur reconnaissance par tous les pays, nations et régimes politiques. Sa structure en 2 paliers distingue un préambule qui consacre la vie comme base de l'égalité des hommes. Bâti sur 8 déclarations, il met en lumière la vision et l'esprit du texte. Le corpus est un composé de 30 articles qui passent en revue les principes et les droits fondamentaux de l'homme. Droit à la dignité, éducation, santé, protection, liberté, propriété, justice, aller et venir, nationalité et bien d'autres. Depuis 72 ans, cette déclaration n'a rien perdu de son actualité, de sa clarté et de sa portée. Disponible en 524 langues et dialectes selon le décompte de 2020, il apparaît comme le document le plus traduit au monde, ce qui témoigne de son universalité. La Déclaration universelle des droits de l'homme reste le fondement d'un avenir pour tous et la boussole d'une humanité qui doit tourner le dos à l'oppression et aux atteintes à la dignité humaine. 80% des actes de violation des droits de l'homme commis par les groupes armés et les individus dans les zones en crise au Cameroun sont peu ou pas punis. C'est ce qu'a déclaré ce 10 décembre le président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Le professeur James Mwange Kobila réagit ainsi à l'occasion de la célébration ce jour donc du 72e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Entretien complet mené par Augustin Guizana. Avec nous cette mi-journée, le professeur James Mwange Kobila, il est le vice-président et président par intérim de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Toute appréciation de l'état des droits de l'homme au Cameroun est indissociable des problèmes sécuritaires que le Cameroun connaît au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, beaucoup moins dans la Damawa, mais un peu plus aussi au niveau de la région de l'Est. Ce tableau permet de comprendre que la situation des droits de l'homme au Cameroun est et demeure assez préoccupante et qu'un grand nombre de droits de l'homme sont violés. Il y a évidemment les droits que l'on voit tous, notamment les droits civils et politiques, en ce qui concerne le droit à la vie, dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, à l'extrême nord avec les attaques répétées de Boko Haram. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'il existe une large gamme de droits qui sont massivement violés au Cameroun. Dans certaines régions, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour véritablement protéger les personnes et leurs biens. A contrario, il y a des violations de certains, notamment des groupes armés, dans le nord-ouest et le sud-ouest. 7 élèves tués, l'éducation prise en otage. On a comme un silence complice de la communauté internationale et toutes les ONG qui militent pour les droits de l'homme. Comment cela s'explique? On ne perçoit pas cet écho parce qu'il y a un biais général qui traverse la société africaine et la société camerounaise et les acteurs
de la promotion et de la protection des droits de l'homme, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux. Certes, l'État fait tout pour prévenir et l'État doit faire tout le nécessaire pour prévenir, mais l'État ne peut pas y avoir transfert de responsabilité par rapport aux actes posés par les uns et par les particuliers ou par des acteurs non étatiques qui violent les droits de l'homme. Parce que paradoxalement, ce que l'on constate souvent, c'est que alors qu'il est évident que entre 90 et 98% des violations des droits de l'homme à l'extrême nord sont le fait de Boko Haram, alors que entre 90 et 98% des violations des droits de l'homme au nord-ouest et au sud-ouest sont le fait de ceux qui ont pris des armes contre l'État, on constate que, paradoxalement, dans les rapports sur la situation, des rapports internationaux, les rapports de certains acteurs nationaux même, sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, c'est l'inverse qu'on constate. On va sortir par là. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés s'arrête simplement sur des dénonciations, ou alors elle a d'autres mécanismes sur lesquels elle va se baser, notamment pour 2021, pour mieux lutter ou mieux protéger les droits de l'homme au Cameroun. Bon, évidemment, la Commission nationale des droits de l'homme, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme, ne peut pas se limiter à des condamnations ou à la production de communiqués. S'agissant notamment du nord-ouest et du sud-ouest, par rapport à la violation du droit, la violation massive du droit à l'éducation d'environ 2 millions d'apprenants là-bas, la Commission nationale des droits de l'homme, dans la région du Nord-Ouest spécifiquement, s'est associée aux élites locales dans le cadre de la campagne Back to School qui a permis de renforcer et d'améliorer substantiellement la fréquentation des établissements scolaires depuis le début de la rentrée. Et par ailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme est représentée à travers votre modeste serviteur au sein de la commission présidée par le Premier ministre chef du gouvernement chargée de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue national. Professeur James Mwange Kobila, vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et président par intérim, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. And we continue with our package on human rights this 10th of December with the socio-political crisis in the two English-speaking parts of Cameroon. The country has severally been accused of the violation of human rights in that part of the country. Some school children for the past 4 years have been prevented of the fundamental right to education. Our Northwest Regional correspondent Winston Lebga in the following report assesses the situation over there in the Northwest region of Cameroon. The life here in the Northwest has been rubbished by many who will not hesitate to squeeze it out of any who do not share their ideology. Even children have had their fair share of inhumane treatment for daring to ignore the school boycott calls. Their right to education has been curtailed. Separatist fighters have imposed a Monday stay-at-home order, trampling on the freedom of movement. Even some state agents are exploiting the chaos to harass people and extort money from them. This year, the theme of the Human Rights Day is Recover Better, Stand Up for Human Rights. And many in the region hope that the setting up of the regional councils and assemblies will help improve the situation. For, as one-time U.S. First Lady Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.
And we come back to Yaoundé with news from the Senate. Government ministers have continued defending their budgetary allocations for 2021 before the Finance and Budget Committee of the Upper House of Parliament. The members of government have been successfully going through the exercise at the Yaoundé Conference Center. Senate correspondent Charles Anyangwe has the details. Public Health Minister Manauda Madachi was very clear as to the roadmap of his ministry for 2021. We will continue to fight against COVID-19. We are going also to implement the universal health coverage. For the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Husbandry, Dr. Taiga, one of his priorities will be the improvement of animal production in the country. The Minister of Post and Telecommunications, Libom Lilikeng, and that of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, were all optimistic that the budget allocated to their respective ministries will go a long way to improve the P&T sector and in the modernization of the services rendered by the Ministry of Public Service. To the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, his priority will be to accelerate the decentralization process, while the Minister of Public Contract to facilitate the procedure for the award of public contracts. We want to intensify the control on the field. We can put all our processes and procedure online. Also present before the Esombachungi Committee was the Secretary of State in the Ministry of Mines, Fu Callisto Gentry, as well as the Minister of Sports and Physical Education, Narcis Moila Kombi, whose respective roadmaps for 2021 were approved by the Finance and Budget Committee of the Senate. And from the Senate, we now take you to the lower house of Parliament. The Ministry of Public Health has acknowledged the deficits in health infrastructure across the country and has reassured lawmakers that the state is committed to address the issue in order to build a strong economy. This was in the course of a plenary sitting chaired by Deputy Speaker Abba Alima, organized by the Committee of the National Governance Program of the National Assembly and the Parliamentary Network for the Promotion of Human Rights and Cyber Security. Esther Kema reports on this and the advocacy to promote traditional medicine in Cameroon. The infrastructural challenges in the health sector abound and range from insufficient structures in districts to obsolete equipment and incautious personnel. This, worsened by the minimal purchasing power of the public, threatens survival and deters growth. For the Deputy Speaker, Honorable Abba Alim, it is time that government sizes up the health offer to all, regardless of status. The access to hospital of qualities. We need to bring this kind of hospital closer to the population so that they can go have access to health of quality. The universal health coverage expected to go operational in Cameroon next year, and investments to step up the technical platform are a necessity. In order to safeguard citizens from health complications, the Parliamentary Network for the Promotion of Traditional Medicine, headed by Honorable Menge Mezi, is championing the institution of a legal framework for the practice of African medicine in Cameroon. African medicine is covering 70% of what Africans are suffering from. And what are we asking for? A ministry for African medicine, so that African medicine should not be subordinate anymore to Western medicine. The legislators suggest the incorporation of plants, animal and spiritual therapies to modern medicine will maintain well-being and break off charlatanism in health operations. Restons à l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs, où 2 séances de travail sur les questions d'infrastructures de santé et de médecine traditionnelle ont été respectivement ouvertes hier mercredi à l'hémicycle du Palais des Congrès. Tout à côté, les femmes du réseau parlementaire du Cameroun s'intéressaient aux lois discriminatoires à l'égard des femmes et des filles. Le point de tous ces travaux avec Bouchéri Ati. La première séance plénière ouverte par le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Abba Alim, portait sur la politique du gouvernement en matière de développement des infrastructures de santé. Une initiative du comité exécutif de gouvernance à l'Assemblée nationale et le réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'homme et de la cybersécurité. L'idée est de faire un état des lieux de l'existant et de créer une synergie d'action entre le gouvernement et le Parlement pour développer des infrastructures de santé de qualité
localité. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale et les réseaux de droits de l'homme, interpeller le ministre de la Santé pour qu'il vienne nous dire où est-ce qu'ils en sont. Et nous pensons que nous avons reçu les réponses qu'il fallait et que nous allons constituer donc des petits comités qui vont descendre sur le terrain pour voir concrètement sur le terrain ce qui va, ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Toujours en rapport avec le secteur santé, le réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et de la médecine traditionnelle mène un plaidoyer visant l'accélération du processus d'élaboration et d'adoption de la loi portant sur la réglementation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Notre plaidoyer aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut créer un cadre qui permet à cette médecine, n'est-ce pas, d'être visible, pour que les gens n'aillent plus là-bas la nuit, pour dans une structure administrative qui porte cette médecine, qui couvre 70%. Autre lieu, autre plaidoyer, c'est celui mené par le réseau des femmes parlementaires du Cameroun. Il est question de convaincre les décideurs et les parlementaires sur la nécessité de procéder à une révision de l'arsenal juridique discriminatoire à l'égard des femmes et des filles. Nous voulons donc, si c'est possible, démarrer un partenariat avec le FIDA pour que notre réseau soit vraiment vivant et qu'il puisse nous aider à améliorer nos capacités en matière de législation vis-à-vis de la vie de la femme camerounaise. Il s'agit en outre de mettre en application les obligations contenues dans les traités internationaux sur les droits humains et ratifiés par le Cameroun. And in culture, the Association of Sawa Women has resolved to promote their cultural values in and beyond our borders. They took the decision recently in Douala in their end-of-year gathering. As Romeo Kenny reports, the women have taken the commitment to teach younger generations their rich and unique cultural diversity. The handing over of testimonials to these women translate in a nutshell the determination of Sawa women in fostering economic progress in their localities. It is the wish of the women's group, dubbed Femme Leader Sawa, to extend the socio-cultural potentials of the Sawa women within and without Cameroon. For this reason, they call to meticulously preserve their cultural identity while inculcating them in younger generation for further posterities has been echoed by the association's president. The women have equally been challenged to fully engage in entrepreneurial activities to become financially independent. A national development plan for indigenous people has been adopted by the Ministry of Social Affairs during the 4th edition of the National Solidarity Week. The project will benefit some 6,000 indigenous persons living in 4 regions of the country. Jamila Katzalat reports that the National Development Plan for Indigenous People is coming at a time when the government is working towards the respect of their rights. They live in seclusion and are sometimes victims of various forms of discrimination. These people with peculiar lifestyle are the Pygmies, the Mbororos, the Maka, and the Kurdis, also considered as the indigenous people. A national development plan for indigenous persons put in place will benefit some 600,000 of them who live in the east, center, south, and the west regions of Cameroon. The National Development Plan for Indigenous persons comes at a time when the government is working towards the respect of their rights. Advocacy towards the other sectors of the government and towards the partners in development to be sure that the specific needs of development of those categories of vulnerable populations are taken into consideration. According to experts, adequate measures have been put in place not only to uphold their rights but encourage the socio-economic advancement of the indigenous people. The access to basic social needs, and then you have also a certain number of guidelines for what can be done in the social aspects, cultural aspects, economic aspects, and political aspects of development of those categories of population. Considered to have very limited access to health, education, and other infrastructural amenities, the government, through the Ministry of Social Affairs, has made strides to fully integrate these vulnerable persons in all spheres of the society.
And our feature story this midday takes you to the economic capital city of Cameroon, that's in Douala, to visit a rather unique recreational site on the banks of River Wuri. It offers different activities for parents and their children, ideal for relaxation during this hot period. You just want to follow our guide, Scholar Maloke, to discover what this is all about. It is the freshness of the air and the beauty of the waves that welcome you to this leisure center dedicated to the well-being of families and the community. Located some 700 meters from the main road or 10 meters on foot, the center offers a range of services. The Vouvry proposes a lot of services. Restaurant, swimming pool, and the tour about the boats. According to users, it is much more than a place, but a philosophy which springs from an idea that it is possible to have fun while improving your quality of life. I come here because I want to have fun with my family, so that's why we decided to come here, so we can enjoy the beauties of waters. Beside the pool, we can also have a view of the sea of River Wuri, which is an amazing experience for me. So being here permits me to relieve stress and shed some weight. Apart from the different dishes, the swimming pools, this center also offers boat tours over the River Wuri. Just like this one, there are several other tourist destinations to be discovered in Douala, especially during this period of long holidays. And of course, maybe for the Christmas feast, parents will take their families there. Thank you so much, Scholar Maloke. It's with this feature story we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Sudan Monkam, we'll be back tomorrow for another edition of the news. À demain, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CRTV. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. CRTV News, ici, toute l'info. Je m'appelle Thomas Nkomo. À une époque, j'ai joué et j'ai ennoblé le championnat national de mon pays, le Cameroun. Ensemble, faisons rayonner l'ambition de ceux qui nous succèdent à l'occasion du Total Chan Cameroun 2020. Total African Nations Championship Cameroon 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouéa.